mangi is like a vine. Kei runa iho, e iri nei te ao o nehe. No mua atu I te taina mai o te ture. Nei tinaki te hua Tāmaki o tōku karaua. I hanaia ko tahi rau toru te koutou ki muri. Once woven and created, they were reputed to last over 100 years. Mai rāno e nei tikana kohi kai moana I tikapa. E nari kei te huri te tai me te ture hoki. We all know they've been degraded. So our customary gathering of kai moana is impacted by overharvest, by people who don't understand the values. Mo te koutou neke atu, te iwi o Laurie Beamish e whakarāhui ana I o rātou takutai moana o Ngāi Tai I Tāmaki makaurau. Ngāi Tai done some awesome planting here. E hara I te toa takitahi, he taki tini kē. They're interlinked with whenua and the moana, so this should be a big forest here, and it will be in years to come. Kei tua o te rani toto ko motu tapu. I reira hoki a SailGP me Tīma Aotearoa, me te iwi e whakatipu ana I te wao. And what they're trying to do here is really restore the land to a state where it's a lot more resilient to high rainfall. And without that collective strength, we'd be facing greater battles. But when we have that collective strength, then our ability to lead from a mana whenua basis and to ensure that our values are raised to the highest level. Atu I nei mahi mo te taiao, kua ka hakina te iwi. Our generations are facing a deprived ocean, an ocean where it's overfished, where there's a lot of pollution, sedimentation and climate change. I runa anō I o rātou nawe, mo nā ture hau e tāmi nei, I tō rātou mana ki te moana. And you have to show you've occupied it exclusively without substantial interruption. And the changes that have been made to the legislation will tighten up that idea of what it means to show exclusivity and occupation without substantial interruption. Mo Ngāti manuhiri ki te raki, kei te haere tonu nā mahi tuku kūtai. Kia rarahi anō te papa moana, me te tuku I tō rātou wero ki te kōti teitei. I mean, ultimately, this will come back to the courts to interpret the legislation, mindful of tikanga, mindful of the common law. So hopefully there's still some bandwidth and therefore courts to adopt a fair approach towards this. We look back to statements made by people such as Tā Apiranganata, who said, rely on the law and it will provide safety into the future. What we're finding in these current days is that governments are prepared to change law to be convenient. Mo nā iwi I tahuri ki te ture Pākehā, ko te pātai, mena kei te mana tonu aua kupu o te ture mō rātou. Tauru Black, mātuia.